Continuous hit music. Diamond FM. Let's go. This is your radio, your station. The radio station that plays you nothing but the best music. Oh, Your one-stop dial. Diamond FM, shining supreme. Diamond FM, radio made for you. Diamond 88.7 FM is here to make sense out of your world through our balanced news coverage from the nooks and crannies of Nigeria and beyond. Journey with us through the news we tracked for you at this moment on your shining supreme station. Looking for a reliable, up-to-date source of credible news at all time? From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is News on the Hour. In the headlines, Democracy Day, Tinubu assures Nigerians that their sacrifice won't be in vain over fuel subsidy removal. Niger governor pardons 80 inmates. 3 parties merged to defeat APC in Kogi Guber election. On the foreign scene, New Zealand Prime Minister announces China trade visit as Italy lost their former Prime Minister. And in sports, Manchester City dominates UEFA Team of the Champions League season. A very good afternoon to you and thank you for joining us for the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Bisola Oduwole Suleiman. You can listen to us via our website to www.diamondfm.net or watch us live on Facebook at Diamond 87 FM and YouTube Diamond FM Ilorin. We'll bring you details of the news after this break. To stay with us. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. this message is from Diamond 88.7 FM. Welcome back. Now the news in detail. President Bola Tinubu has sympathized with the Nigerians over the pains of the recent subsidy removal on premium motor spirit known as petrol. In his 2023 Democracy Day speech this morning, the president said his decision to remove fuel subsidy during his inauguration on May 29, 2023 is to save Nigeria, the country, from going under and take the country's resources away from the stranglehold of a few unpatriotic elements. This is one decision. We must be able to save our country from going under and take our resources away from the stranglehold of a few unpatriotic elements. Tinubu, who acknowledged the hardship faced by Nigerians in the aftermath of the fuel subsidy, little more for the survival of the country. I have asked you, my compatriots, to sacrifice a little more for the survival of our country. For your trust and belief in us, I assure you that your sacrifice shall not be in vain. The government I lead will repay you through massive investment in transportation, infrastructure, education, regular power supply, healthcare, and other public utilities that will improve the quality of lives. He charged Nigerians to rededicate themselves to strengthen the democracy and elected officers to recommit themselves to offering selfless service to the people and deliver concrete dividends of democracy as promised. This year's Democracy Day, I enjoy all of us
to rededicate ourselves to strengthening this form of government of free people that has been our guiding light these past 24 years. In particular, those of us who have been privileged to elect into public office at various levels in both the executive and legislative arms of government must recommit ourselves to offering selfless service to the people and delivering concrete democracy dividend in accordance with our electoral promises. President Tinubu described the winner of the June 12, 1993 presidential election, the late Chief MKO Abiola, who died in suspicious circumstances after his election was annulled by the late General Sani Abacha, as the symbol of democracy. Meanwhile, reacting to the first Democracy Day broadcast of President Bola Ahmed Tinubu, Nigerians expressed their feelings on how democracy is run by the previous and present governments. Speaking with Diamond FM correspondents today in Ilorin, trader Mohammed Sadiq said democracy, which he described as government of the people, has not been operated in its actual sense since its adoption, as the voice of masses is not heard. Another respondent, Olorun Toba Oluwafunmilayo, lamented the hike in the price of goods and services and transportation owing to subsidy removal, implored the government of the day to ease things for the masses. If you can help us to beg them, so let everything to come down. Because my transport, I collect 30,000 from salary. I spend 600 naira for transport. See, calculate it. How much is remaining for? A roadside trader, Adama Saliu, expressed their dissatisfaction with the present condition of the country, urged Tinubu's government to make positive changes in no distant time. Also speaking, Olabode Popola criticized the present government for announcing the removal of fuel subsidy abruptly, expressed hope in the new administration, which he said it is early to judge. And the past government, there's no serious difference for now, because even the masses are not enjoying what is happening. But I hope, since it's just entering not up to a month, probably in 3 months' time we should see a difference. That is my hope for him, and I wish him well. Today marks the 30th anniversary of the annulled June 12, 1993 election, which was adjudged the freest and the fairest election in the country. And in Kwara State, Governor of Kwara State and Chairman of the Nigeria Governors Forum, Malam Abdurrahman Abdurrazak, has charged the Nigerians to recommit to the ideals of democracy and join efforts to build a strong country through patriotism and collective responsibility. This, he explained, is the best way to honor the heroes of democracy and sustain the gains of the era. The governor stated this in a statement by his chief press secretary, Rafiu Ajakaye, in Ilorin today to commemorate the June 12 Democracy Day, urged the Nigerians to rally behind President Bola Ahmed Tinubu's renewed hope agenda to strengthen democracy and consolidate on the gains of the past years in the era of collective security, infrastructural development, and public welfare. Still on the local scene, Governor Umaru Bago of Niger State has pardoned 80 inmates in various correctional centers in the state. The governor also approved the immediate payment of their fines to enable the inmates to rejoin their families. A statement by the secretary to the government, Alhaji Abubakar Usman, in Mina today said that the gesture was to mark the 2023 Democracy Day. Usmanu explained that the release of the inmates was in line with the prerogative of mercy granted to the governor by the Constitution. Added that the State Advisory Council on Prerogative of Mercy recommended the release of the 80 inmates based on old age, ill health, and good behavior. And as the race to wrest power from the All Progressives Congress APC government in Kogi State gathers momentum, opposition parties in the state have agreed to work together to produce a consensus candidate that can stop the APC candidate Usman Ododo from replacing the outgoing governor Yahya Bello. This was even as the debunked speculation making the round that the Gabriel Aduku committee, mandated with the task, has adopted an unpopular candidate in the race. The development is coming barely a week after the shooting incident between the security details of the Kogi governor and the convoy of the Social Democratic Party, SDP Muritala Achaka.
Addressing journalists at a joint media parley, 3 Kogi East governorship candidates asked the Nigerians to dismiss the rumor that the committee has anointed a candidate, adding that talks are still ongoing. And that's it on the local scene. The news on the hour is reaching you from Diamond 88.7 FM Ilorin. We take a short time out. When we return, we bring you foreign and sports news. Please stay with us. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Welcome back from the break. If you're just tuned in and joining us, you're still listening to the news on the hour, reaching you from Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Moving on to stories on the foreign scene, New Zealand Prime Minister Chris Hipkins today announced a visit to China later this month aimed at boosting trade ties despite deepening concerns about Beijing's actions in the Pacific. With stops in Beijing, Tianjin and Shanghai, it will be the first visit to China by a New Zealand leader since the start of the COVID-19 pandemic, but it is not yet clear whether he will meet his Chinese counterpart Xi Jinping, and an exact date has not yet been announced. However, in a sad development, Silvio Berlusconi, who dominated Italian public life for decades as a billionaire media mogul, businessman and prime minister, has died at the age of 86. The larger-than-life character was Italy's longest-serving premier, but was also plagued by scandal. And that's it on the international scene. In sports news, UEFA has unveiled the Champions League team of the season for the 2022-2023 season. Real Madrid's goalkeeper, Thibaut Courtois, is the shot stopper selected between the stakes. Manchester United, who went all the way to win their first ever title, have 7 players included in the starting 11, while Inter Milan have 2 defenders in the squad. The team of the season includes goalkeeper Thibaut Courtois, Real Madrid; defenders Kyle Walker from Man City, Ruben Dias, Man City; Alexandro Bastoni from Inter; Federico Di Marco, Inter; midfielders John Stones from Man City, Kevin De Bruyne from Man City, Rodri from Man City. Forwards are Bernardo Silva, Man City; Erling Haaland from Man City; Vinicius Jr. from Real Madrid. And that's it in the world of sports. With that, we've come to the end of the news on the hour for today. But before we go, here is a recap of the major highlights. Democracy Day, Tinubu assures Nigerians that their sacrifice won't be in vain over fuel subsidy removal. Niger governor pardons 80 inmates. 3 parties merge to defeat APC in Kogi by-election. On the foreign scene, New Zealand Prime Minister announces China trade visit as Italy lost former Prime Minister. And in the exciting world of sports, Manchester City dominates UEFA team of the Champions League season. Did you know Democracy Day in Nigeria is usually held on May 29 until June 6, 2018, when former President Muhammadu Buhari declared June 12 to be the new Democracy Day. Now you know. Diamond FM says, let's unite and join hands in making our togetherness as a people of a country work. Happy Democracy Day, Nigerians. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 091-606-27526. The news on the hour was edited by Abdulafiz Oyewole. My name is Bisola Oduwole Suleiman. Thank you for listening to your shining supreme station. To have a lovely rest of the day. Diamond FM, your one-stop dial. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé.
orúkọ mi ni Yèyélúà Tóyìn Adégbọlá mo sì ti lé ní 50 ọdún láyé láàyè àtàyè ìdẹ̀ra. Ìgbòkègbodò mi pọ̀ gan-an nínú iṣẹ́ tí mo yàn láàyò gẹ́gẹ́ bí òṣèré orí ìtàgé. Kì í sì rẹ̀ mí bẹ́ẹ̀ ni kì í sú mi. Àwọ̀ mi sì ń jí pépépé síbi ìtọ́mọ tuntun lójoojúmọ́. Ẹ fẹ́ mọ̀dí abájọ. Monomin Plus atẹ́jẹ̀ liver oil ṣẹjọ́ ẹ̀ full supplement ni. Èròjà ẹ peléke, ó ń tara ṣe, ó ń mára dán, ó ń jẹ́ kọ́mọdé dàgbà dáadáa, ó sì ń jẹ́ kí àgbàlagbà máa ta kébékébé. Monomin Plus. Monomin Plus fún èròjà tó ń tún inú ara ṣe lẹ́yìn ìwádìí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ a tún fi èròjà cod liver oil epo ẹja sí ló fi wá di oògùn méjì tá a papọ̀ sínú ẹyọ kan ṣoṣo la fi ń pè é ní Monomin Plus. Iléeṣẹ́ Tuyi Pharmaceutical Industries Limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi kápò oògùn òyìnbó ló ṣe é. Monomin Plus. Monomin Plus. lọ́dún tá a wá yìí o a máa ṣoríire ilé-iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì ń pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. bákan náà nílé tó wà lóko olówó 150,000 naira péré ní plọ̀tì kan. bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ̀ mọ́ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8 legislative quarters along Yidi Road Ìlọrin telephone 08052888552. tí pọ́ǹpì concept developer that cares. látinú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́. ẹ káàsán àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa tòní rèé. láyàjọ́ ìṣèjọba àwarawa ààrẹ Tinubu fọwọ́ sọ̀yà fáwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà pé ìfaradà wọn kò ní já sásán nídìí yíyọ ìkópa orí epo. gómìnà ìpínlẹ̀ Niger dáríjìn 80 níye ẹlẹ́wọ̀n. ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ parapọ̀ láti fẹ̀yìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC bẹ́lẹ̀ nínú ètò ìdìbò gómìnà nípínlẹ̀ Kogi. nílẹ̀ òkèrè olóòtú ìjọba ilẹ̀ New Zealand kéde àbẹ̀wò okòwò sílẹ̀ China. lábala eré ìdárayá ikọ̀ Manchester City ló kó ń tó pọ̀ nínú ikọ̀ tájọ UEFA mú fún sáà ìdíje Champions League. akínyìn pé ẹ káàsán ẹsìn bẹ́ẹ̀ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa fún àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa tọ̀sán òní láti yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Tajudeen Akolawole Ishola ni oníròyìn yín. ẹ má gbàgbé láti tẹ̀lé wa lórí àtẹ ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net. ẹ bá wa dọ́rẹ̀ẹ́ lórí ìtàkùn Facebook ní @diamond887fm. ẹ wò wá lórí YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn ń bọ̀ lẹ́yìn ìdánudó ráńpẹ́ yìí. àwẹ̀ eléyìí ò mọ eléyìí ò mọ kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀ pọ̀ ẹ báyìí náà. àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. àwẹ̀ àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí òṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ alọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ẹ káàbọ̀ padà àkójọpọ̀ ìròyìn ilé wa fún tọ̀sán ní ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti kẹ́dùn pẹ̀lú àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí o látàrí ìpayé kẹ̀kẹ́ tí ó ti ẹ̀yìn yíyọ ìkópa orí epo bẹntiró lẹ́nu lọ́lọ́ yìí súyọ
nínú ọ̀rọ̀ àyájọ́ ìṣèjọba àwarawa tọdún 2023 tó sọ láàárọ̀ ní ààrẹ Tinubu sọ pé ìgbésẹ̀ ọ̀hún láti yọ ìkópa orí epo lákòókò ìbúrawọlé sípò òun lọ́jọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún yìí ní láti dáàbòbo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà lọ́wọ́ dídẹnilẹ̀ àti láti gba àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì tó jẹ́ ti orílẹ̀-èdè yìí kúrò lọ́wọ́ ìjẹgàba àwọn èèyàn péréte tí wọn ò nífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè yìí. Ààrẹ Tinubu ẹni tó sọ pé òun mọ àwọn ìpayín kékeré táwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà ń fojú winá lẹ́yìn yíyọ ìkópa orí epo náà, ó wá ké sí àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí láti faradà fúngbà díẹ̀ fún ìdúró orílẹ̀-èdè náà ni láti mú ìdẹ̀kùn bá ipa rẹ̀. Ààrẹ Tinubu fọwọ́ sọ̀yà pé ìṣèjọba òun yóò lo àwọn ohun àlùmọ́ọ́nì náà fún ìdókòwò lọ́pọ̀lọpọ̀ sídìí ètò ìrìnnà, ètò ẹ̀kọ́, ìpèsè iná ọba tó dóore, ètò ìlera àtàwọn ohun amáyédẹrùn míì nílùú tí ó mú ìgbé ayé rọrùn báwọn aráàlú. Wàyí o, nífèsì sí ọ̀rọ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu báwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí sọ láyàjọ́ ìṣèjọba àwarawa tòní, àwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà ti ṣàfihàn èròǹgbà wọn o lórí báwọn ìṣèjọba tó kọjá lọ sí ti ìṣèjọba àwarawa ọ̀hún. Nígbà tó ń bá àwọn aṣojú kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM sọ̀rọ̀ lónìí nílùú Ìlọrin, ọlọ́jà títà kan Mohammed Sadiq sọ pé ìjọba àwarawa èyí tí ó ṣàpèjúwe gẹ́gẹ́ bí ìjọba aráàlú kò tí ì jẹ́ ṣíṣe lọ́nà tó yẹ látìgbà tí ó ti ń jẹ́ mímúlò gẹ́gẹ́ bí ohun àwọn aráàlú kò ṣe jẹ́ bí tẹ́tí gbọ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú sí i. Democracy, because democracy wọ́n sọ yìí pé òun níjọba everybody tó sọ yìí pé kálukú ní opinion láti sọ̀rọ̀ kí kálukú tí wọ́n ti implement yẹn bá sọ but ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí àwọn aráàlú ń sọ wọn ò mọ implement ẹ̀ lókè la fi lè pè ní democracy anything real democracy kò tí ì wà báyìí. Olùfèsì míì Ọlọ́run tọ́ba Olúwa Fúnmiláyọ̀ gbarata sí ọ̀wọ́n gógó owó ọjà àti owó ọkọ̀ nítorí yọ ìkópa orí epo. Ó sì rọ ìjọba tó wà lóde yìí láti mú nǹkan rọrùn fáwọn aráàlú. Olùtajà lẹ́sẹ̀ títì kan Ádámọ̀ Sálíù ẹni tó fi ìdùnmọ́ rẹ̀ hàn pẹ̀lú bí nǹkan ṣe rí lórílẹ̀‐èdè yìí ké sí ìjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu láti mú àyípadà rere wáyé láìpẹ́ láì jìnnà. Ọ̀rọ̀ Sálíù síwájú sí rèé. Èyí tó gerí oyè nísìnyí kọ́ bá wa dẹ̀ nǹkan kọ́ bá wa dé ebi pa mẹ̀kúnnù ìyà ń jẹ mẹ̀kúnnù ìyà ń jọkùnrin ìyà ń jobìnrin àfọmọsíléèwé àrówó san kọ́dà kó torí tọ́lọ́hún olóhùn ọ̀sánù mẹ̀kúnnù la fi dìgbò fún kọ́ bá wa dẹ̀. Bákan náà Ọlábọ̀dé Pópóọlá nígbà tó ń sọ̀rọ̀ bẹnu àtẹ́lu ìjọba tí ń bẹ lóde fún kíkéde yíyọ ìkópa orí epo lójijì, bẹ́ẹ̀ ló fìrètí hàn nínú ìṣàkóso tuntun náà léyìí tó sọ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ mẹ́yẹ́ bọ̀ lápò ni. Òní ló sàmì ìrántí 30 ọdún fífagilé ètò ìdìbò ọjọ́ 12 oṣù kẹfà ọdún 1993 léyìí tí wọ́n wòye gẹ́gẹ́ bí ètò ìdìbò tó lọ nírọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ jùlọ nílẹ̀ Nàìjíríà. Nípínlẹ̀ Kwara, gómìnà ìpínlẹ̀ yìí tó tún jẹ́ alága àgbáríjọ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà ilẹ̀ Nàìjíríà Malam Abdulrahman Abdulrasaq ti ké sí àwọn èèyàn ilẹ̀ yìí o láti tó ìfarajìn ní sí nídìí ìlànà ìṣèjọba àwarawa kí wọ́n fọwọ́sowọ́pọ̀ láti gbé orílẹ̀-èdè tó lọ́rìn kalẹ̀ látara ìnífẹ̀ẹ́ orílẹ̀-èdè yìí àti ojúṣe àjùmọ̀sí wọn. Ó ṣàlàyé pé èyí ló jẹ́ ọ̀nà tó dáa jùlọ láti bu ọlá fún àwọn akọni ìṣèjọba àwarawa àti fífẹsẹ̀ èrèjẹ rẹ̀ rinlẹ̀ dáadáa. Gómìnà Abdulrasaq fèyí léde nínú àtẹ̀jáde kan tó wá látọ̀dọ̀ akọ̀wé àgbà fẹ́tò ìròyìn rẹ̀ Malam Rafiu Àjàkáyé nílùú Ìlọrin lónìí láti sàmì àyájọ́ ìṣèjọba àwarawa June 12. Ó ké sí àwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà láti gbárùkù ti ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu nínú èròǹgbà ìrètí ọ̀tun rẹ̀ láti fẹsẹ̀ ìṣèjọba àwarawa rinlẹ̀ tí ó sì mú àwọn èrè ọdún bọ́dún wáyé lákòókò ètò ààbò alájùmọ̀ṣe, ìdàgbàsókè ohun amáyédẹrùn àti ìgbáyégbádùn àwọn aráàlú. Gómìnà Umaru Bago ti ìpínlẹ̀ Niger ti dáríjìn 80 níye ẹlẹ́wọ̀n láwọn ibùdó àtúnṣe ayé ẹni káàkiri ìpínlẹ̀ náà o. Gómìnà ọ̀hún tún fọwọ́ sí yíyára san owó ìtanràn wọn láti lè jẹ́ káwọn ẹlẹ́wọ̀n ọ̀hún lọ darapọ̀ mọ́ ìdílé wọn padà. Àtẹ̀jáde kan látọ̀dọ̀ akọ̀wé ìjọba ìpínlẹ̀ náà Alhaji Abubakar Usman
nílùú Minna tí ṣebùjókòó ìjọba ìpínlẹ̀ náà lónìí sọ pé ìgbésẹ̀ náà ní láti sàmì àyájọ́ ìṣèjọba àwarawa tọdún 2023. Alhaji Usman ẹni tó ṣàlàyé pé yíyọ̀ǹda àwọn ẹlẹ́wọ̀n náà wà níbàámu pẹ̀lú agbára àṣẹ ìṣíjú ànúwòní tí òfin ilẹ̀ yìí fún gómìnà ọ̀hún. Ó fi kó pé ìgbìmọ̀ olùgbani nímọ̀ràn nípínlẹ̀ náà lórí ìṣíjú ànúwòní ló béèrè fún yíyọ̀ǹda àwọn ẹlẹ́wọ̀n tó tó 100 níye náà lórí di Usman Ododo dúró láti rọ́pò gómìnà Yahaya Bello tí ó ń kúrò nípò nípínlẹ̀ ọ̀hún. Èyí ló wáyé gẹ́gẹ́ bí àhesọ ọ̀rọ̀ ṣe ń káàkiri wípé ìgbìmọ̀ tí Gabriel Aduku ń darí tí wọ́n gbé iṣẹ́ lé lọ́wọ́ ti mú olùdíje kan tí kò gbajúgbajà fún ìdíje ọ̀hún. Ìgbésẹ̀ náà ló wáyé lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ kan tíṣẹ̀lẹ̀ ìbọn yínyìn ṣẹ̀ láàrin ikọ̀ aláàbò tọkọ̀wọ́rìn pẹ̀lú gómìnà ìpínlẹ̀ Kogi àti ikọ̀ akọ̀wọ́rìn olùdíje lẹ́gbẹ́ òṣèlú SDP Murtala Ajaka. Nígbà tó ń bá wọn oníròyìn sọ̀rọ̀ níbi àkójọ oníròyìn kan, àwọn olùdíje fúnpò gómìnà mẹ́ta láti apá ìlà oòrùn ìpínlẹ̀ Kogi ké sáwọn èèyàn ilẹ̀ yìí láti má tẹ́tí gbọ́ àhesọ ọ̀rọ̀ pé ìgbìmọ̀ ọ̀hún ti mú olùdíje kan, bẹ́ẹ̀ ló fi kó pé ìsọ̀rọ̀pọ̀ sì ń lọ lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fótọ̀sán òní ló ń dé sẹ́tìgbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. À ń lọ sẹ́nu ìdánudó ráńpẹ́ báyìí tá a bá padà dé. Ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè àti lábala eré ìdárayá ẹ má gbé kúò níkànnì Diamond 88.7 FM. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà bẹ́ẹ̀ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa, àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fótọ̀sán òní ló ń dé sẹ́tìgbọ̀ yín láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìròyìn tẹ̀síwájú nílẹ̀ òkèrè. Olóòtú ìjọba ilẹ̀ New Zealand Chris Hipkins ti kéde àbẹ̀wò kan lónìí ò sí ilẹ̀ China lóṣù yìí pẹ̀lú àfojúsùn àti mú ìgbèrúdé bá ìbáṣepọ̀ nídìí ètò okòwò tó ń ti bí fòyà ṣe ń gbópọn nípa ìgbésẹ̀ olúlo ilẹ̀ China Beijing lẹ́kùn Pacific náà pẹ̀lú bí yóò ṣe dúró nílùú Beijing, Tianjin àti Shanghai. Àkọ́kọ́ àbẹ̀wò sílẹ̀ China ni yóò jẹ́ fún adarí ilẹ̀ New Zealand látìgbà tí àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 ti bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n kò tí ì yé èèyàn bóyá yóò jókòó ìpàdé pẹ̀lú ojúgbà rẹ̀ nílẹ̀ China Xi Jinping, àti pé pàtó ọjọ́ tí yóò lọ gan kò tí ì jẹ́ kíkéde fàyè gbọ́. Ẹ̀wẹ̀ nínú ìròyìn tó bani lọ́kàn jẹ́ mi, Silvio Berlusconi tí òkìkí rẹ̀ gba gbogbo ilẹ̀ Italy fún ọ̀pọ̀ ọdún gẹ́gẹ́ bí oníṣẹ̀kẹ̀ndùgbẹ̀ owó nídìí okòwò iléeṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ tó tó jẹ́ olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà ti dágbére fáyé lẹ́ni ọdún 96. Ọkùnrin ọ̀hún ni olóòtú ìjọba tó ti pẹ́ jùlọ lórí ipò nílẹ̀ Italy, ṣùgbọ́n ó fojú winá ìṣòro lórí ẹjọ́. Lábala eré ìdárayá, àjọ UEFA ti ṣàfihàn ikọ̀ àwọn olùfakọyọ nínú ìdíje Champions League fún sáà tó parí tọdún 2022-2023. Àmúlé fún ikọ̀ Real Madrid Thibaut Courtois ni wọ́n mú. Ikọ̀ Manchester City tí wọ́n gba àkọ́kọ́ ife náà ló ní agbábọ́ọ̀lù méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nígbà tí ikọ̀ Inter Milan ní olùdíọwọ́ ẹ̀yìn mú méjì nínú ikọ̀ tí wọ́n mú ọ̀hún. Àwọn tó fakọyọ fún sáà wọn láti rí àmúlé Thibaut Courtois nínú ikọ̀ Real Madrid, àwọn adìọwọ́ ẹ̀yìn mú bíi Kyle Walker nínú ikọ̀ Man City, Ruben Dias nínú ikọ̀ Man City, Alessandro Bastoni nínú ikọ̀ Inter Milan, Federico De Marco nínú ikọ̀ Inter. Àwọn olùdọ́wọ́ àárín gbọ̀ngbọ̀n bíi John Stones nínú ikọ̀ Man City, Kevin De Bruyne nínú ikọ̀ Man City, Rodri nínú ikọ̀ Man City. Àwọn agbọ́wọ́ wájú bíi Bernardo Silva níkọ̀ Man City, Erling Haaland nínú ikọ̀ Man City àti Vinicius Junior nínú ikọ̀ Real Madrid. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn lẹ́wà fún tọ̀sán òní, kókó tó wà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i.
láyàjọ́ ìṣèjọba àwarawa tòní ààrẹ Bọ́lá Ahmed fọwọ́ sọ̀yà fáwọn èèyàn ilẹ̀ Nàìjíríà pé ìfaradà wọn kò ní já sásán o nídìí yíyọ ìkópa orí epo. àmọ́ wá fi pé gómìnà ìpínlẹ̀ Niger ti dáríjì ẹlẹ́wọ̀n tó tó 100 níye. ẹgbẹ́ òṣèlú mẹ́ta ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ti parapọ̀ láti fẹ̀yìn ẹgbẹ́ òṣèlú APC bẹ́lẹ̀ nínú ètò ìdìbò gómìnà tí ń bọ̀ nípínlẹ̀ Kogi. nílẹ̀ òkèrè láti mú àfihàn pé olótú ìjọba ilẹ̀ New Zealand ti kéde àbẹ̀wò okòwò sílẹ̀ China. lábala eré ìdárayá láti mú àfihàn pé ikọ̀ Manchester City ló kó ń tó pọ̀ nínú ikọ̀ tájọ UEFA mú fún sáà ìdíje Champions League. kí n tó máa lọ ìjẹ́ mọ̀ pé lọ́jọ́ 29 oṣù karùn-ún ní àyájọ́ ìṣèjọba àwarawa tí máa ń wáyé tó fi di ọjọ́ 6 oṣù kẹfà ọdún 2018 nígbà tí ààrẹ àná Muhammadu Buhari kéde ọjọ́ 12 oṣù kẹfà láti jẹ́ àyájọ́ ìṣèjọba àwarawa lọ́tùn. Diamond FM sọ lónìí pé ẹ jẹ́ ká wà níṣọ̀kan o ká sì fọwọ́sowọ́pọ̀ nídìí mímú ìwà papọ̀ wa gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè kan ṣiṣẹ́ àkú àyájọ́ ìṣèjọba àwarawa òní. fún ìròyìn nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká yín tẹ́ fẹ́ fi tó yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí ẹ̀ka sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 091 606 27526. Abdulhafiz Oyewole lolóòtú àkójọpọ̀ ìròyìn ilẹ̀ wa fún tọ̀sán òní. Tajudeen Akolawole Ishola ló tú sédè àbínibí tó mọ̀ wá sí etí gbọ̀nyìn. ẹ̀sìn púpọ̀ bẹ̀ sí ń tẹ́tí sí ìkànnì yín tó ta wọn yọ. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. kára ó lè pé bá ara ríro kò sí mọ́ àwọn ká ti sá lọ àrùnmọ́lẹ́gùn ẹ̀yìn dídùn làkúrẹ́ ìgbé wọ́n ti lọ wá bí wọ́n sí kára ó lè pé bá múre àtúrà dáadáa. kòkó kò lára ọ̀tá le gbéra ńlẹ̀ kó dìde kára ó lè pè ń bá àtúrà wọ̀ àtúrà pẹ̀